even the takeaway chicken. 한국을 두고 기술 강국이라고 하지만 실제로 한국에서만 살아가는 우리는 잘 느끼지 못할 때가 있습니다. 일상이 돼버렸기 때문이죠. 그런데 미국에서 기자로 일하고 있는 한국계 미국인이 싱가포르 공영방송의 요청을 받아 얼마 전 한국을 방문했습니다. 그녀는 한국 곳곳에 구현된 IT 기술에 깜짝 놀랐다고 하는데요. 어떤 기술이 싱가포르 공영방송의 취재진을 놀라게 했는지 영상으로 확인해 보시죠. South Korea is one of the most connected places on the planet. Here, nearly every household is online. Nearly every adult owns a smartphone, and nearly everything is inspired by tech, even the takeaway chicken. Mr. Robert Chicken over here. Might seem like a gimmick, but I think it's a good example of untapped technology. A national effort to reshape the Korean economy around a concept called untact is underway. It's a vision for a future society that requires little or no human contact. One that's run by apps, algorithms, and automation. An ode to this not-too-distant future is encapsulated at the T-Um, a museum designed to envisage our lives in 2051. 특히 예전에는 20세기에는 미래를 생각할 때 우주 기술이라든지 아니면 이동수단 중심으로 생각을 했던 것 같아요. 예를 들면 날아다니는 자동차를 통해서 어떤 미래를 묘사하는 영화 같은 것들이 많이 있었죠. 근데 21세기로 넘어오면서 우리 세계의 미래가 그 방향으로 가지를 않았어요. 정보통신 기술 중심으로 바뀌었죠. So finally, we're at the medical capsule. Please come this side. In this contactless future, hospitals will be equipped with hyper-developed artificial intelligence to prioritize remote care. An AI doctor is diagnosing the patient's condition. The fracture has been detected on the left knee. Artificial bone created. Okay, so an artificial bone has been printed by a medical 3D printer, and we will now conduct a replacement surgery. Would you be the volunteer? Sure. Okay. Press the black one too. Now this is a kind of tech that would make most Korean parents proud. Grabbing it, and woo! Can I tell my mom I've become a doctor? Years of medical school, just like in a few minutes. Are we ready to enter a brave new world? Or has that dystopian vision already arrived? I'm Joy Lee. It's so juicy. I'm a journalist from the US, and I'm in South Korea armed with my limited Korean to reconnect with the motherland. Uh-oh. In this episode, I explore how the technological revolution is changing Korean society for the good 이걸 하면은 치매도 안 오고 머리가 이제 착 돌아간다 이 말이죠. and the bad. 카메라를 여기 변기가 보이는 위치에다 놓기 때문에 여기를 기준으로 보일 수 있는 장소를 저희가 How people here are finding new ways to adapt and innovate with the tech. 내가 이제 프랑스에 있든 미국에 있든 리얼 타임으로 이 ICT 기능을 이용을 해서 물을 줄 수도 있고. To truly understand Korea's obsession with technology, you have to look into its history. Established as a republic in 1948, the country was an impoverished and predominantly agricultural state, with most of the industry and electrical power residing in North Korea. A devastating war with its neighbor in the early 50s led to years of slow recovery. It was the government's decision to prioritize electronics and technology in the 1980s that really turned the tide.
helping the country overturn its entire economy in just one generation, transforming South Korea into one of the world's top 10 economies in just over 3 decades. MSX 방식 대우 퍼스컴 IQ 1000. Since then, this love of technology and electronics has grown on par with the country's economic rise, with people spending an average of nearly 4.5 hours a day on mobile devices, one of the highest in the world. But South Korea's commitment to tech hasn't only been about economic gain. 코로나19 검사 건수가 폭증하고 있습니다. South Korea is coping with an explosion of coronavirus cases. The country's battle against the pandemic in 2020 showed the world exactly why Korea is at the forefront of the fourth industrial revolution. Hyperconnected, technologically advanced, and digitally savvy. All these Korean characteristics kicked into overdrive when the pandemic hit. In the last century, technology transformed South Korea from a predominantly agricultural nation into a global tech giant. Now, in the 21st century, that same technology is helping younger generations reconnect with their agrarian roots. Professionals are giving up high-powered jobs to pursue farming, well, smart farming, where software and tech are replacing sweat and toil. In 2019, more than 70,000 farmers chose to retire due mainly to old age. To fill the void and with an eye to the future, the government is offering young farmers subsidies to open a smart farming business with an allotment of 30 hectares of land and attractive agricultural loans. I'm meeting one of the many young farming entrepreneurs being championed by the government. An Hae-sung gave up a coveted job with the prestigious Hyundai Group to pursue his dream of starting a strawberry farm. And I'm curious to learn what made him take this leap of faith and just how he makes the tech tick. When you're working, are you sneaking a lot of strawberries? Because I feel like I would eat this whole place. 먹으면서 많이 하죠. Oh, so beautiful. It's so red. 제가 농업으로 온 이유는 제가 현대건설의 현대자동차그룹의 연구원으로 있으면서 AI랑 빅데이터 관련된 어떤 연구들을 좀 했어요. 그래서 당시 이러한 연구들을 할 때 제가 어떠한 매체를 통해서 이 스마트팜을 접하게 됐는데 당시 내가 하고 있는 이러한 그 지식과 또 지금 이 농업과의 어떤 접목을 통해서 할 수 있는 부분들이 많겠구나라는 생각에 좀 과감히 이제 회사를 퇴사를 하고 이렇게 농업을 선택을 하게 됐죠. 일단 이 기술 자체가 궁극적인 목표는 일단 품질 향상과 이제 수확량 증대에 있어요. 여기에 보면 이거는 이제 드리퍼라고 해서 이 딸기가 먹을 수 있는 정량의 비료를 넣어줄 수 있는 기술이에요. 그래서 만약에 이 딸기가 하루에 8번 20cc의 물을 필요로 한다. 그러면 컴퓨터로 그걸 세팅을 해주면 여기서 정확하게 8번 20cc가 들어가는 거죠. Right, so you save more water. 또 위에 있는 LED 같은 경우는 만약에 비가 온다든지 구름이 많아 해가 안 뜬다든지 그랬을 때 얘네들은 광합성을 위한 어떤 일부 스펙트럼만 남겨놓은 그런 특수 이제 식물 생장용 LED라고 해서 이런 태양의 역할을 대신해주는 이 등이라고 볼 수가 있어요. 그래서 이 전체가 전부 자동화 시스템이 되어 있고 휴대폰으로 다 작동을 할 수 있게끔 세팅이 돼 있어. 크로스. 와우. 그뿐만 아니고 내가 이제 프랑스에 있든 미국에 있든 리얼타임으로 이 ICT 기능을 이용을 해서 이제 물을 줄 수도 있고 또 이 스마트팜에 어떤 유동팬을 돌릴 수도 있고 이렇게 해가지고 해서 드셔도 돼요. 이렇게 해서 드셔도 돼요. I've been waiting. It's so juicy. 진짜 달아요. Where do you see the future of smart farm heading?
외부 환경 조건에 상관없이 어느 지역에서도 원하는 작목들을, 원하는 식량들을 재배를 할 수 있는 기술이 오겠죠. 그래서 예를 들면 두바이 사막에서도 이러한 딸기를 먹을 수도 있고, 또 남극 혹은 북극 같은 데서도 이러한 이 스마트팜 가지고 채소도 먹을 수도 있고 과일도 먹을 수도 있고, 그래서 이러한 스마트팜이 발전하면 전 세계 인구들이 어떤 이 안전한 먹거리를 제공을 받을 수가 있기 때문에 앞으로는 그렇게 가지 않을까 지금 생각을 합니다.